chùm điệp xua mỏ nào cái này màu đi mà bịa tiền chùm mũi nhom cặp bên đây dương riêng này ban tràn bịa cứ dương chạy tràn đài mày này not only a word you can learn many structures dương riêng bịa dương riêng structure hay dương ai trong đánh bịa ở tây này không structure hay riêng bạc cái biểu ban tràn tiền tạo. Okay, everyone. Nice to meet you again and welcome back to TBT in class with me. I come here, yes, I want to attract everyone to pay attention to learn simple English, to make you able to use English for daily communication or use English whatever you want to use it. Okay, so you meet me, you learn a word, and then you learn structures. After structures, you can make a lot of sentences by yourself. Okay, nâng này, nâng ọc nia. Ní chi video bẩn toát để khi trong này nâng ọc nia chắc ở đó mà lưu bịa mùi tiết cứ đôi đại dương bàn khơi nâng cứ bịa ní. So I hope you know how to pronounce this one. We pronounce ADJECTIVE, right? So you see a word, I make symbol here, 2 syllables. We pronounce adapt, adapt. Can you? Adapt, yes. We spell A-D-A-P-T, adapt, yes. So this word, a part of speech verb, that means in Khmer, srop tam,ឬក៏ធ្វើតាមឬក៏សម្របខ្លួន you see អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាធ្វើតាមឬក៏ស្របតាមឬក៏សម្របខ្លួន you learn this word you are right adapt right again adapt means to change something to make it suitable for different purpose or different aim or different objective or different goal. It's up to you, but you try your best to adapt yourself to that thing. That's mean. And in Khmer នៅក្នុងន័យជាខ្មែររបស់យើងគឺមានន័យថា adapt ហ្នឹងគឺស្របតាមធ្វើតាមឬក៏សម្របខ្លួនតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនតែមកពាក្យហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់គេហៅថា word family you can see adaptability or adaptability adaptation and adaptable so different functions different part of speech នៅខាងលើ adapt verb adaptability noun or you can pronounce adaptability and adaptation also noun adaptable adjective so different function 3 functions here verb noun and adjective so យើងគិតអំពីន័យនៅក្នុងខ្មែរយើងគឺវាអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតួនាទីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគភាសាអង់គ្លេសគឺវាផ្សេងគ្នាបន្តិចដោយសារមួយជានាមមួយជាគុណនាមហើយមួយទៀតជាកិរិយាសព្ទ that we call verb adjective and noun okay ឥឡូវអ្នកនរគ្នា adapt ជា verb យើងប្រើថាស្របតាមធ្វើតាមឬក៏សម្របខ្លួនចុះ adaptability adaptability មានន័យថា the ability to adapt right មានន័យថាយើងនិយាយថាសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើតាម adaptability ប៉ុន្តែជា noun បើជាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថា the ability to adjust one circumstance or one situation គឺមានន័យថាលទ្ធភាពដែលយើងអាច adjust គឺសម្របទៅតាមឬក៏ធ្វើទៅតាមប៉ុន្តែវានៅតែជា noun ដដែល adaptability ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមាន suffix នៅក្នុងទីនេះដែលយើងប្រើ ability អញ្ចឹងអា suffix ability នេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើ verb ណាមួយដែលយើងបន្ថែម suffix នៅខាងចុង ability គឺឲ្យ verb នោះคล้ายទៅជា noun ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺបែបនេះឯងពាក្យទាំងឡាយណាដែលយើងឃើញមាន ability នៅខាងចុងគឺវាបដូរ part of speech របស់ពាក្យនោះឲ្យទៅជា noun in English so ability គឺមានន័យថាយើងនិយាយថា adapt បូកនឹង ability នេះដែលខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងពាក្យ ability នេះជា suffix ដែលធ្វើឲ្យពាក្យខាងដើមនោះវាទៅជា noun ដូចយើងឃើញខាងលើគឺ adapt ជា verb ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបន្ថែម ability វាទៅជា noun មានន័យថាលទ្ធភាពសមត្ថភាពឬក៏អ្វីមួយដែលយើងអាច adapt បានអាចសម្របទៅបានអាចធ្វើទៅតាមបាន Okay one more adaptation adaptation គឺមានន័យថាបើយើងនិយាយថាlike adapting គឺ
cá sầm rộp khuôn được bàn bởi trong này cái máy như vừa bị cá mày nè we use as noun that mean cá sầm rộp khuôn từ tam bán rồi có cá phơi từ tam bàn chứ cứ dân privilege noun adaptations lấy mới tiện adaptable adjective so adjective you see suffix again able here nơi bây giờ kia mình thêm suffix able được trong tin ní đôi khi trong ní cứ trong bộ mùi tiết đấy cứ trong bộ able nèเอาขึ้นข้างเลือนี่คือ ability จีน noun ปัจจัยในเปได้เก็บบันทาย able ในข้างจงปีนี้วิธีจี adjective วิ่งคือ adapt verb and then able adaptable it becomes adjective that means be able to do something okay or capable of doing something adaptable chúng ta sẽในที่นี้ adapt yes adaptable you can use able to do something yeah able to do something you see คือมีในท่าลักษณะพิบได้อาจช่วยมันมีในท่า I am able to adapt to live over there คือខ្ញុំអាចសម្របខ្លួនរស់នៅទីនោះបានប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាកលេចមួយទៀតយើងអាចប្រើពាក្យ capable ហ្នឹងហើយ capable ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ to verb ទេយើងប្រើ preposition of capable of yeah ខ្ញុំអាចនិយាយថា adapting yes adapting ហើយខាងលើនេះ I'm sorry ខ្ញុំសុំដូរគឺ adapt ហ្នឹងហើយគឺមានន័យថា adaptable can be meant able to adapt and then one more thing capable of adapting គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងទី1គឺយើងប្រើ to adapt កាលណាដែលអ្នកអង្គគ្នាប្រើ able គឺ able to do something កាលណាដែលអ្នកអង្គគ្នាប្រើ capable គឺ capable of doing something ម្ដងទៀត again adaptable able to adapt or you can use capable of adapting see ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអង្គគ្នាដឹង what I want you to know adapt verb adaptability noun គឺមានន័យថា the ability to adapt and adaptation mean adapting or the act of adapting adaptable គឺមានន័យថា able to adapt ឬក៏ capable of adapting you see ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យរបស់យើងនិយាយថាការដែលមានលទ្ធភាពស្របទៅតាមឬក៏ដែលមានលទ្ធភាពស្របទៅតាមអញ្ចឹងyou see the simple meaning of this word and the way that you use in English or the way that you use in sentence I hope you got the idea with example that you are going to see structure with me okay so after this one I hope you got the idea about this word and its meaning and after this one let you move to see yes structure here okay so you can see the structure I gave you 4 structures yes not only structure and I also put the sentence mean that after you have learned about structure you can learn to build sentence yourself so now the first one to adapt to something តែអ្នកគ្នាទៅចាំថាពាក្យ adapt ហ្នឹងគឺយើងដើរបន្ទាប់ដោយប្រើប្រាស់ to អញ្ចឹង to ហ្នឹងអាចជា to infinitive or to preposition okay to adapt to something what does it mean to adapt oneself to something to adapt something for somebody and to adapt something to do something what do they mean okay ឥឡូវមកយកន័យមួយជាមួយខ្ញុំទី1 to adapt to something គឺមានន័យថាសម្របខ្លួនទៅតាមអ្វីមួយឬក៏ធ្វើតាមអ្វីមួយ okay to adapt oneself to something អានេះក៏យើងប្រើថាសម្របខ្លួនទៅតាមអីមួយដែរប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យខ្ញុំបន្ថែម oneself នៅទីនេះគឺមានន័យថាយើងចង់ express you want to notify or you want to make clear about someone who adapt himself or herself to that thing okay ប៉ុន្តែវាមានន័យថាសម្របខ្លួនឯងទៅតាមអ្វីមួយដូចគ្នានេះគឺសម្របទៅតាមរឿងណាមួយឬក៏សម្របទៅតាមអ្វីមួយឬក៏យើងអាចប្រើថាសម្របខ្លួនទៅតាមអីមួយ no problem but if you want to be sure you can add reflexive pronoun here ណា so you use reflexive pronoun because you want to express about subject yeah we want to reflect about subject ឥឡូវមួយទៀត to adapt something for somebody គឺវាមានន័យថាសម្របខ្លួនទៅតាមអ្វីមួយដើម្បីនរណាម្នាក់ see okay
Another one, the last one, to adapt something to do something. អញ្ចឹងអាទី1គឺសម្របខ្លួនទៅតាមអីមួយដើម្បីនរណាម្នាក់ But the last one, to adapt something to do something គឺមានន័យថាយើងសម្របខ្លួនទៅតាមអ្វីមួយដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ See? Okay, so after this one, yeah, you can spend few minutes more to build sentences with me. Are you ready? You understand the meaning? You know these structures? Move on. Right. As you see, only 3 examples in Khmer language, our language. Number 1, number 2, and number 3. ឥឡូវអ្នកនរគ្នាសាកកលេចមើលប្រយោគជាខ្មែរតែម្ដងទៅហើយចាំយើងត្រឡប់មកបង្កើតជាភាសាអង់គ្លេស Now you just look at briefly in our Khmer language and then continue to translate to English next minute. Okay, number 1 ខ្ញុំកំពុងតែសម្របខ្លួនទៅនឹងកលៈទេសៈអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំ remember នៅពេលដែលយើងរៀនបដូរប្រយោគខ្មែរទៅជាអង់គ្លេសយើងគួររៀនគិតថាតើយើងគួរបង្កើតវាដោយរបៀបម៉េចហើយយើងប្រើប្រាស់ពាក្យរបៀបម៉េចឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលពាក្យកន្លឹះថាខ្ញុំកំពុងតែ right កំពុងតែ so កំពុងតែ we can think about one kind of sentence that we can use in English continuous tense right so continuous tense in this sentence is it present time or is it past time consider about this ឥឡូវបើខ្ញុំគិតច្រើនទេកុំគិតច្រើនឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យទៅចេញជាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំសិនខ្ញុំកំពុងតែសម្របខ្លួនទៅនឹងកន្លែងនេះ so you can make like this I am trying ខ្ញុំបន្ថែមពាក្យ trying ឲ្យចុះមានន័យថាកំពុងតែព្យាយាម Okay but if you don't want to use trying you can use adapting no problem but I'm trying to adapt to this place simple to make it don't think too much about this but just learn to make it simple I'm trying to adapt to this place គឺមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមសម្របទៅនឹងកន្លែងនេះ Okay this one to something to place yes ទៅនឹងកន្លែងនេះ if you don't want to use trying no problem you can use I am adapting to this place គឺយើងប្រើពាក្យ adapting នឹងទៅជា inform ទៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើ trying ក៏បានដែរ no need to use trying if you just want to say link to the structure here you can say I am adapting to display enough but just add trying here mean we are trying to live we are trying to adapt ourselves because not easy to adapt but we try to adapt when we change from a place to live in another one it is ខ្ញុំកំពុងតែសម្របខ្លួនទៅនឹងកន្លែងនេះ I am trying to adapt to this place okay មួយទៀត number 2 number 2 លេខ 2 អ្នកគួរតែសម្របខ្លួនទៅនឹងកលៈទេសៈ okay you can see the word like កលៈទេសៈ okay so how do we make it សម្របខ្លួនទៅនឹងកលៈទេសៈយើងឃើញពាក្យខ្លួននៅទីនេះទៀត okay so I decide to guide you to use this structure the second one but you can use this one no problem but in my sentence I write down ខ្លួន so you can use oneself the second structure so how do we say it ម្ដងទៀត again អ្នកគួរតែ okay advice we are talking about advice I advise you អ្នកគួរតែ so my advice I advise you to do that thing to do this thing so it is my advice so you can see គួរតែណាចឹង advice សម្របខ្លួនទៅនឹងកលៈទេសៈ so make this sentence you I use should គួរតែសម្របខ្លួន so we can use it ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើ to ណាដោយសារយើងប្រើប្រាស់ modal verb ហើយ we don't use to infinitive form but we use base form or bare infinitive form គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ adapt what's it ខ្លួនណា you yourself we use reflexive pronoun yourself to one more to here not infinitive it is preposition to the កលៈទេសៈ how do we say in English you can use the word circumstance
yes to the I write down here yes circumstances មានន័យថាកលៈទេសៈច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង okay so I can say you should adapt yourself to the circumstances okay you see អញ្ចឹង circumstance គឺយើងប្រែថាកលៈទេសៈតើទេមិនមែនចេះតែប្រយោគទេគឺយើងចេះពាក្យទៀតណា like this so អ្នកគួរតែសម្របខ្លួនទៅតាមកលៈទេសៈឬក៏ទៅនឹងកលៈទេសៈឬក៏អ្នកគួរតែធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យស្របទៅតាមកលៈទេសៈ you should adapt yourself to the circumstance see like this okay so the last one with me don't make it long minutes you can see number 3 លេខ3យើងគួរតែរៀនស្របខ្លួនតាមស្ថានភាពមែនទេស្របតាមស្ថានភាពដើម្បីក្រុមការងារយើងមានន័យថាការងាររបស់យើងតែពិតពាក្យនេះយើងដឹងណាក្រុមការងារយើងនឹងគឺយើងអាចប្រើពាក្យថា yeah our team our co-worker no problem okay ឥឡូវបង្កើតអានេះជាមួយខ្ញុំទៀតយើងគួរតែរៀនស្របតាមស្ថានភាពដើម្បីក្រុមការងាររបស់យើង okay number 3យើងគួរតែរៀនស្របតាមស្ថានភាពដើម្បីក្រុមការងាររបស់យើង so very easy to make it yeah យើងគឺយើងប្រើយើងអាចប្រើពាក្យ subject we ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចប្រើពាក្យ you ក៏បានដែរ yeah you can use the subject you no problem because you can be singular subject can be plural subject so you can use we or you can use you no problem so I can say we I got used to use the word should or yes you can use another word could no problem could yes ability but this one talk about ability so you can say we should or we could learn to adapt the what I write down here situation what's it you can see the word for good for ours yes ours team yeah ក្រុមរបស់ពួកយើង so if you don't want to use team you can use co-worker our co-worker no problems co-worker our team our college our co-workers no problems you can use it like this see អ្នកគួរតែរៀនសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពដើម្បីក្រុមរបស់អ្នកឬក៏ដើម្បីក្រុមរបស់យើង co-worker ក្រុមការងាររបស់យើង that's fine you can make it and another one the last one to adapt something to do something គឺមានន័យថាសម្របខ្លួនទៅតាមអ្វីមួយដើម្បីធ្វើអីមួយដូចយើងនិយាយថាខ្ញុំសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពនឹងដើម្បីធ្វើការងារនោះ how do we say you can say I adapt this situation to work over there yes ខ្ញុំសម្របខ្លួនទៅតាមអ្នកខ្ញុំសម្របខ្លួនតាមអ្នកដើម្បីរស់នៅទីនេះ adapt you to live there no problem so you can see here adapt something or adapt somebody គឺមានន័យថាយើងសម្របខ្លួនទៅតាមអ្វីមួយដើម្បីធ្វើរឿងអីមួយ see how do we say it ឥឡូវយើងគិតថាយើងចង់និយាយថាខ្ញុំសម្របខ្លួនទៅតាមសភាពស្ថានភាពហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំសម្របខ្លួនទៅតាមការងារហ្នឹងដើម្បីឲ្យចេះធ្វើការងារហ្នឹង how do we say you say I adapt this work you know I adapt this work មានន័យថាសម្របទៅតាមការងារហ្នឹង to know how to do it okay easy to make it yes so thank you very much everyone that you spend your time to watch this video from the first minute to the end with me and blessing you hope you get the idea how to use from the basic word and a lot of sentences you can make okay អរគុណច្រើនដែលចំណាយពេលមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ See you in the next video ជម្រាបលា Bye bye